Promise TV Kasiebono enam so na the Republic akwaya doye bi edi ama wo mo a wo ho aka adwa mu e wo sam tokwa no emu a emu nsem wo betie ye kasa yi emra se badwafo wono mo setena etoso mako aduanan emiensa 43 seconds wode aba awieye enonti watu asetena no ahyeda ye hwani mu edaban ena emra se badwafo wo mo besa ababiem emu nsem e wo ha na wopani bi a wabene e wo ngomasua mu e de ato eye emofra no anim ese wonhwe na abata no so mama no mo wo mo a mo ntwan ma nkwada ne yinyini ansa na mo de wo mo akọ school eno so emu nsam e wo ha no mo a wo bete enra ene nane nansa na beto odwase uduro manso tontokro mu a ene ementeme ho ase asode e wotemamufo no ene eye Asanko Gold Mines entem na ye dia sojafo kogu ho no mo a ye kasa yi asante mantam so afo doctor Franka mo akohene kire se da bi asojafo no monyi wo nyina mfemfiri ho no mo a eno so emu nsam kasebo yi wo betie wo ba hema wate akonya so e wo boadua e wo achem ensase eso epoye mantam wo de afutuo akọ de mabambofo se wonhwe na wonyene bambo nsensem mo firi se akwatia ba election no a eba no ensem bia boboba no ehu pa ese wopetua ni ntimpanfo hwe na wontu ho anamon sada nso ana wopani bia wo kyerade e Kwame Nkrumah apon mu ne din de Dr. John Sebemafo wode ato akyerɛkyerɛfo anim sɛ wonhwɛ sɛ wode abɛɛfo ɛho adesua ne ho nimdeɛ ɛbɛka wɔnom adekyerɛ no ho natimi aboa amaga na nso ngomasua atimi akɔ enkane ensam no abusua pii no aka we ho ana ya gyebrɛse bre yi yɛde akɔni kenika yayam so yɛde uhuamu ato so ahunu sɛ kurɔgyen ade agumanimu a dɔnhwere ba kontam ana kontam Nkrumah nkonwan meden sam no eba abesom na sɛ be ukoto sɛ aboa kraman wosi apata so na sɛ wɔto paato a wobɛte gada visa ye aw money is coming soon na kyerɛ sɛ aboa kraman sɛ bi nani agye paa ɛse na kwada yɛte ne motoam wadasani anadnisi hontia yɛmfa ho aseda ɛma Boshaba Electric House ɛyɛ nipa na mabosom sa ɛno nti gyetum sɛ Boshaba Electric House empenesi apakosio tuntum anako batatuo ɛno nti ne pobri wɔmfa ne ho ensoma o wo pe enkane ahodo bi te sɛ chandelier corner light, gate light, ceiling light, LED light no so ye wɔ 3, 6, 9, 18 and 24 watts ye wɔ LED light, steady lamps, floodlights, CCTV cables and the cameras ye wɔ outdoor, indoor and a 360 standing fans orient ebi ɛwɔ hɔ air conditioner ahodo the USB ɛwɔ mu ɛbɛsa bɔ nyomo kama ye wɔ 12-volt adapters, digital video recorders ne nyina no wo sabetima kando so puo ewo Boshaba Electric House na tena ye no eye miensa ewo Kumase asante mantemo eha mepacha wo adum PZ Boshaba Electric House woni KJT market no ana di nhwani mu sada nso ana adum Boshaba bro satenti mu ba bia Oyerepa FM ene Promise FM Promise TV ebutuo yi a ye bie yi etemu se ba bi hini to sia bomu na wura mu a enkane ano esi ho potipoti se Egypt hene ni toothpaste papi bowdem na sentiment encounter de na adum PZ ante atako fo abro sanu monso Boshaba Electric House enema ne bi etemu pa me patcho social media handles TikTok, Instagram woko hono mu a hwehwe Boshaba Electric House enema ne nyina ewo ho poto na se obo na fra number si mienu 0322 030838 and 0536 966 Boshaba Electric House. Was it we add value to your homes? Na Promise Herban so ede habenro herbano. Enye na papa. The empenfo agya to mu. FD with this stamp so na gaftram at this stamp so no. Eno ana Promise Herba se mo ho dawro emfa emma wei. Me pa cha oba de wo ho, be ma de wo ho. Ye wo habenro bi wo ho no mo a akwada entime nom. Nanso ye de ya hyeda kyeche mu kama. Eno nti bowuram ewo Oyerepa FM Promise FM yabro san tintin yase won sabeka me pacho Promise Herba enupa no ebi wo beti ma frɛ no to bi aton se wo pe ba ko mienu miensa na de abo defense wo dem se Italy for captain Fabio Cannavaro bowuram sada so na se bia wo pese wo tu no kenta ma politank ma na wo so ton wa frɛ 05355
44681 ebusua dwuma ko ne de wo modoso papa pinu aka we ho ana ena anwumre yi wabom ya dontene frese se bimpanisi agina odogo no ko ho a ansa ne ahunu kromu na majebre yi medensam na ebre o me bebiem akenkan na mako na ntiase abam na emawre mfise me yakwantan kro ana menam nanso meka me ho amesini mpem mi bebuja nsrama de agu nkrata yi eso na mepunu atiefo nwusie pa ese ganja boys na Malaysia miem ese tetrem fraud boy edi amejeso ya gan stakat ya mi tenkura woko jiabuo okran ensam no eba no mene bra mo aten Deacon raised to the power 7 mene no ana enam emunsam enie yense kasebo no ase a yekọ eye Palestine ene Israel wonomo ahye so yekasai entokwa urenchen a asode e Gaza mpapre so nam so enipa mpempem ana sabre wo mo nkwa adane asatoa e santokwa no emu api no anso ato na nanom e ense edo na aya na mpenese account na account na sese bi kwoto sa abo bi se onua so a wo se he kan ho so free ya so free sese wo di free onua no so a bi ana so ana wo de banti Ghana so ye de ho agem na ye de ho gimu a yenkọ ka ntokwa na emom wo ho aka adwa mu e Gaza mpapre so no ana Ghana so akwa ya doye se ne be ya wo mbenya bibi e de efiri se entokwa no e hya ase no ama ekompra dada na asie ama sese nkwada ne mpani ekom e de wonom eno nti ade a Ghana aye ne se adoye akwa ye no e 40 metric tons of premium gold made chocolate na kire se Ghana ya chocolate ya ye die enu bi na Ghana aboaboa no ne kentema 40 metric tons ye de akwakoma eye Gaza ene Palestine for se wo monhwe na de esie no de enso ye betime de aboa ama wo mon so ekom a ede wo mo atu atwa no ene niam ahodo pii no a ye de ema wo no man na Ghana mampani John Dramani Mahama ene abankesiem Jubilee House wo bra na Palestinian eye wo no ambassador to Ghana Abdul Fattah Ahmed Khalil al-Satari wano ebepie mu ewo Jubilee House ana yamampani John Dramani Mahama edesa ne ma we nyina no ehya ne nsam ejina Ghana na emu se wonye no mfa nkoma na dehye no firi se de yakoso ho no Ghana nso yedi ho ya opa na wokirem se emoa bia no a Palestinian man hia no wonto nsam ahwerema mo hwisirimu emfre Ghana ne yanso baba ne aba beboa yamampani John Dramani Mahama wokasa no of Ghana, I extend warm greetings to you all, and particularly to our Palestinian brothers and sisters in these exceptionally trying times. Today's event is a gesture rooted in friendship, empathy, and the enduring historical tie that exists between Ghana and Palestine. Ghana and the state of Palestine have long-standing and cordial relationships built upon mutual respect and cooperation. Indeed, date back to the Palestinian Liberation Organization's office in Accra in 1986, a move that marked Ghana's unwavering support for the legitimate aspirations of the Palestinian people. Further been deepened through meaningful diplomatic exchanges. We're honored to see Dr. Mahmoud Siddiqui Al-Habad, Chief Justice and Advisor on Religious Affairs and Peace Relations to the State of Palestine, and his esteemed delegation. Their visit reinforced the enduring spirit of cooperation and mutual solidarity that binds our two people together. Excellency, ladies and gentlemen, we're gathered here today not only to reaffirm our fraternal ties with Palestine, but to respond in a small yet heartfelt way to the humanitarian needs of the people of Gaza. The images and stories emerging from the conflict zones, particularly the suffering of innocent civilians, especially women and children, are heartbreaking. They are a painful reminder that behind every headline and every statistic, there are human lives, people who long for peace, dignity, and hope. In this regard, the government of Ghana is pleased to extend a humanitarian donation of about 40 metric tons of premium Ghana-made chocolate and cocoa-based products under the distinguished Golden Tree brand to the people of the state of Palestine. Ebusuafoni ayati yi aya Ghana mampani John Dramani Mahama. Wade sansem wenyina atuda wabra wopani wono ana esi Palestinian mano anemu ewo Ghana ha mechire Palestinian ambassador to Ghana Abdul Fattah Ahmed Khalil al-Satari wobepie mu ewo abankesiem ana sansem wenyina no eto efom na eno achi yamampani John Dramani Mahama sa to aso ana wo kire mu se sebio bayifo ba ana ni enso ade na wo kire mu se hwe o my Ghana fitibra yama kwan se
Yenuanom Palestinian for mra wo man mu no a wo mo aboa wo man chechire papa titiriw ane nwomasuam eno nti wogina so e de abasobɔ ekode ma Palestinian man no se wo mo aboa ama Ghana nwomasuam so aye krabehwe e wo wiase anim. We also take this opportunity to express our deepest appreciation to the Palestinian community here in Ghana. Your contribution to national development has not gone unnoticed. Notably, your construction of a modern classroom block in underserved communities of Dramani Kope in the North Tongu constituency. Dramani is my name. How did it end up in Tongu? Some of my relatives came and settled there. Dramani Kope in the North Tongu constituency of the Volta region and Yizebisi in the northern region of Ghana. This is a testament to your enduring commitment to humanity and social upliftment, even in the face of your national adversity. This is the very essence of global citizenship and solidarity. Enti ebusiafo ni ayeti yi Ghana Mampeni, His Excellency the President John Dramani Mahama ene dwumadi ekwoso na oba sane esitie no a we ne friend say videos and pictures of Inogan kyeresa wo hwa ehwe we wani nso a enye yi efe papa wobra ne Mampeni John Dramani Mahama we exchange pleasantries ene empenifo no ana edaso no ma yento akasebo no eso yeto akasebo no eso a wo my Ghana emnase bedwade etoso enkono ana yewo mu the 9th parliament mu ana yewe na wono mu entenase no de etoso maako aduanan emiensa eye 43rd setting ene ana wo mo ede eba na wieye wosana abosome de dinkan ne da etoso anasa mfinsia mpenu ene aduonu enum yi emu na wobra wode setting no eba na wieye no ana edom kuma ne ba no de ne a woye mrahye badwani ema womanfo ne adehia wonom ewo efutu yewura Alexander Kwame na afenwoma ken wode atodwa ana wo kire mu ese wone edom kuma no won bayire aban we pampe se Brazil mu ahoma na titiriw ne anima hodo bi a ekoso aban we sese nkode nasi fom nanso won fa ne nan ensi fom etese gadam sei afen so no nsem trofo a yebro yen ablekuma ntoko a metwofo beje fa ye ema yebro nipa afen so no eye proliferation of weapons say akonde wa Ghana fo nsem eno anadom kuma ne kirem se da bi wo mo ntime ntrase ma se bidua du mfrane mesi kotia na wanje bode betem eno nti no e wo mo se sesi an wo mo ye mighty 87 wo mbeyire aban we dan kran satan kasia wo sama ne tamfo nsuom na wo mo amaban no aye de beboa wo my Ghana na na wakasa na wo kirem se samampa so mpanisi ato ne bedin na nsan akwatia emra hye badwane a woto anananom wanse do no ns ya komenso wo gyina so no mandamri fadue na mmade ba ho a waka ene se na nsan aban we ba ye no illegal demolition of state owned businesses and Ghanaian businesses ebi eye Magdan group na nsan demolition bi ekoso no edom command kirem se da bi adabraka ye de wow na se wanka wuhia ye pia so nti aban no wo mani se he ya. In course of this session, the minority acted with a deep sense of responsibility and urgency. We've carried the burdens of our people, raised their concerns on this floor, kept alive the flickering flame of democratic accountability. In this chamber today, we have a newly elected member of parliament for Ablekuma North. But we all know the event that led to this eventual election. The violence and the misconduct that made that rerun in Ablekuma North sadly bears the stain of electoral violence, and that stain cannot be ignored. The intimidation, aggression, and brazen violation of the laws that we witness have no place in our democracy. It is very troubling that within this short period, a lot of businessmen are facing crisis because they are being targeted in one way or the other. Foreign businesses are doing well, but Ghanaian businesses have become targets of certain state institutions. Mr. Speaker, the recent attack on the warehouse of Magdan is something that we should all condemn. This government has become a tragedy before our very eyes. There's a complete breakdown of the fight against illegal mining. Galamsey is now worse.
This government has completely failed in its fight against Galamsey. Our rivers are polluted. Our forests are vanishing. Our children are drinking poison water. Enti wenu eye edom kumano bano denia owagani emera sibedwam. Yera Alexander Kwamena afenyo maken. Na nusi yepe ana edom kese no. Wono mo bano deni eye boko central emera sibedwan yera mama yarga. Wode atodwa na wo kirem se we eye atrosem enhrodo nhradasem ensem asebio eni nyina so. Ana minority da wo keken. Na wo kirem a hwan na Ghana hanomo yetimi achese yasa na dwuma. Na wochirem wa mpohwe gadam se yekoso ye aban we ba yen wo mo a yedum akwa kwagina emramu eye maako apem ene akire eno nti de moka no enya atwomsem na wode afutuo ekode mamrase badwafo ne se enkwade eye ba akopɛ eno nti mokwa ahomegie mo no mo hwɛ se mo bɛkɔ check up se na bɛya wowuo bi emrase badwam yensa antibio. I want to report to this house that under the NPP between 2023 to 2024, MPP arrested only 845 illegal miners. 2023-2024, and prosecuted only 35 persons. Within 6 months, the NDC government has arrested 1,345 people, and most of them are being processed for court. Mr. Speaker, we have seized 425 excavators. 425 excavators have been seized, and those 425 excavators are still held by the government of Ghana, and none of them is missing. Mr. Speaker, at the port, we are monitoring the importation of excavators, and over 1,000 excavators are being held at the port. Over 1,000 excavators are being held at the port, and there's a coordinated work between the Minerals Commission, DVLA, and Customs. And now, when you import an excavator, you will have to justify the reason for the importation. Edom kesiano ba no dani yewra Mahama Ayarga na num nsam ana odi tu dwa na wo kirem se abosumensia epe enie ana aban we baaye na enso no akokodro na mo an watu nti no wagina edom anim ene edom wadi akon age dom safo ade akire dom nti wo nsuro dom eno nti watime di nipa maako be sa apem ne akire akwakopie mu okwatu nti no dom kuma no, what are you saying dia na mo kekan eno emu nsam eno no na eno achi no ana eye achiamehina abedi akire awodi nkan first deputy speaker of parliament wono wagina eye speaker of parliament anamu yewra Aban Kingsford so mana bagben na nensam a wagina speaker anamu di tudwa ene se wobesre emrase badwafo no sebio tenabama so ne nkwade ani agro enya ahensem eno ntemo kwa homegie mu no mamu nkoka mo nan ento so monko mo mpesua so na monko tie mo mpesua ne so fo haw na de enti a wo moto abama amo no monya ho adwuma na afenso no committee work enso motisi ye gbadoma mu dankran se Roma fo ekosi efunu so a na matumirika na maba. Today marks the end of the second meeting of the first section of the 9th Parliament of the 4th Republic. We are grateful to God for keeping us alive. As we rise today, let us remember that recess is not a vacation. It is a return to the people we represent. I urge all honorable members to use this period to reconnect with constituents, undertake field oversight, and deepen parliamentary democracy. Let us embrace our responsibilities with renewed purpose and conviction. This meeting has demonstrated what is possible when we work together, transcending partisan interests to serve the greater good. Let us carry forward the spirit of consensus building. Empenisi akokwa bedie woni madechie nanso wotie di free woni anonti eni ayeti ye first deputy speaker of parliament Yewra Bernard Ahiafo
One and the Speaker of Parliament, Right Honorable Abankins for the Somana Bagben. Nanemu at the Sansem Waynano at 2 Eja. Yantuakasi Bonosona Yen free Emanasibem. Na Yanko and Womesium Kakra. Wapeni Quantrefua wano ana and Demen's Educational Complex. Wadano ewa kweu praso number 2 ewa kweu South. Kropono emu epoye mantemu ora Andrews Mensa Kranten. Wadi afutu akwa di amahwefo abatan. Ene womo a ehwe nkwada se womo hwe. Na se womo mani so a yemfa womo ntu school mu ntem se ne be yakwada no wo nyine no. Na wadi nimde ene ngomasuan so enyine. Wo se empempe no. Wabatan bi timetwa yanka se o media metwa akwada no wonyini kakram dana ko school. Wo se de bi wa no hono mu ana efu. Eno ntimo hwe se nkwada no. Mode wo mbekọ school ntem. Na kwada no mode mo etimako enka ne wadi tudwa wabra na awade koso futu amede ma awofo no se obu ho a na osisika sem na skaska ni ho na ye twantuma no na atwam esan se ye pese ma no nya nimde ye etete ma fura no mo kwatiri brofo ye trom no e wo se enye ye kasa de nanso ye tukwan betu kwa kwa manone betu kwa ko different countries e ko duru a untimi ka twi ni wo ho brofo na obeka enunti entoma ye twa no ye ntuma no mo me fa ngu ba bi kakra de mo aboso e fa hwe ye ma no na ache no mo nya ba bi pagina amayani aje enti da ache mo fra nya ba bi patena mo abata no mo ni beje papa ora Andrews Mensa Kranten na eno achi ana Mrs. Emilia Jampo wa headmistress Emma and Demen's Educational Complex wode adesrade eto aban no anim se wonhwe na ankrankra school private schools no yemwa wonu mu free se wom so ya no mo ahokyere mu pa na mu a esi nkwada ne bia nim awade no esne kwa opipo eyemai mu didi o afford am kwala eti esre apale se ohun ye mobo no ntwe ni mehwe private schools na omwa ye duane so yeah I feel for the president and I see in Penifo on my anymore. So I'm why titinu e wo car asem kwan kwasi a yekofan kwala no na na kwan wa ebi wo echiechire a wo to member but what to minister education no ehia wo pa e some person wo hia de but say sense omunisika omode kwala no eventi ama aye difficult eti asa ban say ohun ye mobo na oma ka so enka ya ho na yesumi anhwa kwala na omoda ache no etimi nchina e wo my Ghana. Enti Mrs. Emilia Jampo one year headmistress Emma school no na abatan so ene wo mama edi awade yi wo musu kopie mu ho no mo a wo mani sonsem wo mo de tonsem trefo anim se senso aduane boa ya de nti esra ban se o mewu ye ban mo no first ka me boa ya school feeding no na etimi to aduane ni mu obebre ni anu o mankwala no Aban so mo ai na won so ye pa se na be yankora no benya aduane abi but so me ma for in a school omo ba mu nche de but me show modern mo se na omo tie se ofie na betimu sam pa teachers for omo boy enti abatan a wo mo nso ma e wo school mo ho no wo mo anu disem kakra ana wote ye no na ma yenko asante mantem mu wen na ye ba asante mantem ha ya se Ghana for ebeka ye a besa nansa enie ana beto odwase womanfo ne adehia wonom ewo manso tontokrom eno ewo manse sa otumansi mu asante mantem ha womo ene asanko gold mines fo ede abo ani na aya na mpani sisa soro mienu nyantokwa a emu nsensan anebre na enam so ema ye de asojafo kogu ho no mu amanebo no kra kire mu se amnamo bia asojafo no etuo no enya de esa asomdwe yi wom betimi aboho ban ewo manso tontokrom na eno anansam no ebepie mu ewa santemantam so for Dr. Frank Amwakohene anim na aya na mpani se aprawa ketwa wohia kese a wo bobbo ensam no bobbo ye a ebegu regional minister na asese atwaw esra himfie nika na no ana regional minister wodi atodwa kirem se ebrenrui se ye dia sojafo ebekọ manso tontokrom enu nti anim wani mu ya no wo soja ni bia no aye ditua mawo se kokogina manso tontokrom no fa baage sako ba bia ofri baaye ye hia wo manso tontokrom ne ene wochina na wabra minister edesa oda no baaye no ana wo manfo no a ewo manso tontokrom wo mani age papapa esine se bia kwada eti ne motom wo mde adesrede to regional minister nim se
deɛ wayɛ no wɔn mo da na se papaapa na afei no wɔn kɔ so a na wɔnyɛ nea wɔyɔ no owura Frank Owusu wɔn na gyina ne mu a wɔde aseda ɛma regional minister sɛ ɛnɛ wɔama military no afiri manso tontokrom anan ebehyia yɛ regional minister na yɛkɔɔyɛ no na yɛnkrata asɛm no bi ɛwɔ n'anim dada nti ɔma yɛnya ne nti yɛsɛ ampa yɛnkrata asɛm no ebi ɛda n'anim ebi nso ɛwɔ aban anim ama ɛyɛ ma mpanyini koraa nso ɛde yɛ ɛkɔɔ ne hɔ no abrɛ no na wahwɛ mu wɔhunu deɛ wɔ mu nyinaa na deɛ wɔ mu nyinaa ne sɛ ɛwɔ sɛ ɛyɛ nipa mmienu ɛna ɛɛko ɛna sɛ nipa mmienu nso ko a wontumi ntie baako na wonya baako sɛ wotie ɔmo mmienu nyinaa na afei nso watumi ahwɛ na wasiesie na empo sɛ ɛyɛ ampa sɛ asanko no ɔmo concession wɔ hɔ nom a bɛyɛ no a yɛka ho asɛm no concession no esua nti wɔsɛ aban no ɛhwɛ na wɔgye na wɔde ma ɛyɛ tontokroman na sɛ ɛyɛ ampa no sɛ asanko ni concession wɔ hɔ deɛ a ɛne yɛ ɔnkɔ so mpo ntie asanko ɛsɛ tokromfoɔ afɔ ɔmo asase nti yɛkɔ yi deɛ sojo o polisi o ne nyinaa akyire edin hwee ntumi ma akɔpem sɛ nhwɛmu no ebetumi awie pɛyɔ sɛ asogyafoɔ deɛ ɔmo ma obi ama obi kɔpem sɛ nhwɛmu no ebewie. owura Frank Owusu wɔno ana ne nsɛmtwerɛfoɔ edi saa nkɔmmɔ yi na ɛno akyi no nana Edu Gyamfi enso ebegyina mu de ma atena nkonya wɔnom ɛwɔ manso tontokrom wɔde adesradeɛ ɛto regional minister nim sɛ to me krataa no a yɛde tu ɛfɔm agudie ɛyɛ mining license no ɛbra so sɛ wɔn nso yɛma wɔn bie na mmom wɔn si so dua sɛ kusibɔn sɛ pɛmire wura mu asomdue anim ɛno nti ɛkwan a Asanko gold mines wɔn nam so no wɔn ti kurom hɔ no wɔn mpɛ so wɔn behu wɔn anim kura wɔ hɔ biewu ɛwɔ manso tontokrom Asankofoɔ no ɔmo nyɛ ni yie yɛde petition brɛ wɔn yɛde brɛ minister so ɔkenkan wie no ate mu asɛm nti yɛne yɛade srɛ deɛ yɛde to n'anim ne sɛ Asanko ɔmo ha yɛ nti ɔmo mmoa yɛ na pipa biara kwan bɛfa so ɔbɛnya pipa biara ɛnya pipa na nso yɛmfa nyɛ adwuma saa sɛ ɔmo ba tam bi ɔmo baba biara no nipa ɔbo tu pipa tu ɔmo sɛ yɛ nneɛma ɔmo sɛ nti Asanko deɛ yɛntumi ne ɔmo ntena bia ama small scale foɔ no ɛbaeɛ no ɔmo nso bɛ support yɛ ɛwɛnum assembly man ɛne committee chairman foɔ baeɛ no nyinaa ɛsiane sɛ program a ɛwɔ tontokrom no nti ɔmo nyinaa de ɔmfo support bɛ support yɛ ama yɛne ɔmo akeka ayɛ yie ama minister sɛ yɛntwɛn wɔtie fa deɛ gyina wɔbɛfrɛ Asankofoɔ no nso ɔno akasa na deɛ bɛsie no afrɛbɔfo no nyinaa bom na afei ɔma kɔnkɔn bi asɛm de ama na mmom sɛ ɔmo bɛkyinkyim yɛn nsa agye ama company bi wɔ abrate mu no nso ti kurom wɔnyɛ adwuma nyɛ deɛ ɛne yɛnsi saa nti yɛmmɔ mpaeɛ ma no na ɔno nso nkɔnkran na ɔnkɔyɛ biribi abra enti mpani si yɛntena wɔ bi asera so nsum no ɛno nti mpanimfoɔ a wɔnom ɛwɔ manso tontokrom ana wɔn mu kyerɛ mu no Asanko gold mines no wɔn mada ne dɛ wɔsɔ mu ma so abakasa pimpos wogya no pɛ na wɔn ho apae emu nsɛm ana busua wateɛ no na ma yɛnkɔ apo yɛ mantam wɔn yɛnim sɛ ɛnkyɛ biada na by election ɛbɛkɔ so ɛwɔ akwatia mehyerɛ dɛnkyɛmboɔ mɛnsen no emu ne nyinaa no ɛne sɛ ɛbɛto odwa sɛ wɔn mmra sɛ bɛdwani ɛnɛsi akumi wɔda ayɛ awansɔde na ayɛ na mpɛne sɛ akuma ebu a yɛde foforɔ ɛpoma mu nti dɛ ho behia sɛ yɛkɔ abato foforɔ soɔ na yɛkɔ yi nipa foforɔ de ma dɛnkyɛmboɔ akwatia na wɔn nso mmra sɛ bɛdwa mu no wɔn mu enya nsiane mu na ɛno na wɔn yi abakwasa mu nti yɛntimi nka enyae by elections bia na kɔ so wɔ Ghana no ayɛ na de mentimi ho asikakra ɛba ɛno nti ɔbaa hima wɔte akonnwa so ɛwɔ akyembu a ne din ɛde ɔbaa pani akua bosompem akyerɛ wɔde adesradeɛ ana ɛto aban anim sɛ wɔnhwɛ na bambɔ nsɛnsɛm wɔbɛyiri mu pampe sɛ titipieto mu ahoma ɛwɔ akwatia sɛ ne bɛyɛ a by election no a ɛkɔ soɔ no akwatia asomdue wɔ ma mɛsɛ no afutu a mede bɛma akwatia man sɛ yɛpɔ mo kyɛw ɔmo nim sɛ asɛm yɛsi yɛ awerɛhosɛm ana esi eti sɛ nnɛ yɛpɔ obi asi nanan a yɛsrɛ akwatia man nyinaa sɛ saa ba na yɛba abɛto no yɛmpɛ ntɔkwa
omo mane nye ntokwa kura san se de da yanimu no yen kra ne kra biempo yen sie no ane esa abeto foforo enti empese basa bi kura beba wakoti aman ti esra kwoti aman nyina se NDCO MPP yen nyina ne yen piawu ane epe obi asi na nan enti nyina yenya botre na yemfa ento aban basa de yempe wakoti aman na da bia na akwatio yempe ne sa eti eka akwatia aka boadua baby abeka bia ka wanchi takura baby abeka bia aka nyina nti yesre akwatia manyina akwatia patamu nyina so mo nhwe de da yanim awrahusem kakraka we daw no mu nyina ma yenkoto aba no bokko asodwiem na yenya obi ensi yewura ne skumi anan ye kan se yesre ye bambofo se pomo chaw IGP ne nkrofo yesro mo ada se emre ne so a omoma boye ho ban pe ho ban ya hodin wom ho ban papa nyese omu be gyina nchen na ntokwa bi asi na ntokwa si wi a ansa na omu abam enti woba hema wono wowo achim buadua ewo danchembo mensi no emu oba pani akua bosompema kira na yete nkan na eno achi no edwadifo ma wonom enso ewo akwatia akwadum wo mu kirem se dompa akrotwa amansan wi aka sasa kraman botara wonya ayemtuo wo mu nkiremu ene se nansan abatu akwaso ewo ablekumanov ametwofo kwaje fai e ma ye bru ni papa ni pasom eno nti omo mpese ebi besi biem fre se wo kwode ba ye nti menya ne mfrankokọ enu nti omo de adesrede ana atu posi domo rempemu asiedu IGP yewura Christian tete yohonu anim se wonhwe na bambon sensem womiamu se de be nipa nkwan ne adwapade enkosai e wo by elections a ebekoso no emu wa se yesrawam abatu ya adwenkyere enye ntokwa nti yesrawam obi akoto na abawi a onko ni fie boko ana se onko ni fie ya kakra na ya bobo a no wabegina no wahwe bi we enye ntokwa ya pa asumdwe nti wo manya asumdwe ana mu amoba no so yesramo yempeso obi ya de basabasa ye ba ha so obi kura pepper spray ne amane ma oba be spray yende yesre eno de munyi na pamaye edwadifo ma wo monso ewo akwatia akwadum epoye mantemu wo mo adesrede efa bambon sensem hono se bimpede si de wo su de aya na wo su naniwa emu nsem ana woteye no ma yento akasebo no esoen Dr. John Sebe Mafo wo ye senior lecturer ewo kwame nkromaso apon no emu wo de adesrede ne afutuo na ekwade ama kyerɛkyerɛfo se wo mo hwɛ na abɛfo kwan technology wo mo bebe ne wo mo ho ewo mu se na be ya wo mo ade kyerɛ mo no eso ebetimi abamfa so ama wo mo kyerɛkyerɛfo na ankasa wo de sansem go nyina tudwa wabra na dwumadie bi kɔso ewo kwada so kropon yi emu o ticheni wontumi nkyerɛ ade a wunnim nti o se ticheni bia offer technology na wanso wusia because when to me ensia niye ya also to me nkyerɛ akwa in fact akwa ni kwade ya echiwa wontumi ntene no because wo kura no nyɛ den wunnim eti me futuo metiche bia ne se ticheni bia sua se de di technology se ye den eye niema wotumi aboa nkora no mo so atumi ayusu niye amadaachi nkora na atumi edi wo ho adanse ye se enam ye tiche yi so eni etumi sua we edi koye we ye dia beduru ni se eni ayati ye eye senior lecturer awono wo kwame nkromasu apon no emu Dr. John Sebe Mafo nanum nsem ana yete ye no yeda so agira ngomasu emu de na ye free kwada so a na ye ba askwa kropon no emu na pani kwankyerefo no so hwe ngomasu aso ewo askwa kropon no emu eye Reverend Ebenezer Oten Mafo wono so de atudwa kyerem se kane no se akwada eko school a eniema ayagye kan se requirement no wo mahunu se da bi aya analog etwam enu tempenfo be yensa kyereye na Reverend Sansem go nyina tudwa wabra waje bre na wone Oyiripa FM Promise FM Promise TV and some trofo edi nkomo say as part of education system no as a akwala ko KG1 ye screen na ye hwe
health wise say na so ati asem na ni bibia ye kamas na eya na ebinumu eni enti me ma Bethlinta for ya we say coming next academic year start September no enkwala no a o ma ba fufo ye be screening wo ye ni Ghana Health Service be kan bo ya ye screening sabi e be ya se bibi wo a entempa na ne ya na yetimi aso na abo ankwala na disi no kre sa akwala no wanya sa screening na ebia na bibi wo no ho a woni obu okra bia na so bonkum no enti asem papa ana wo challenge bi wo no ho a yeni enti ye sa screen na ya na bua said ye be ya teacher no a wo kira akwala de be hu wo betimi na tena ba bi eye obehu wo challenge bi a woni na watimi abua akwala no na disia na timi akwala ana wo a wo kira akwala de bi no se woni makwala ni ya ebua wo e ma hu kwan a wo be fa so wo be dane akwala no akwala wa shi school asefofo ni osu a eni o ma bebre ya na omuni nti wo hu se wo a okofofo na osu enti ni na ebua ama teacher for no any emofra no etimi ben ho ene me ma me si me nkodi sika bi mra ene wo mo a once almost every day we are here so on time about be at 6:45 those wo ma du ha ejina ha no mo gym mofra na ba and the mu no e na wona onya abasobode no effective central for ni bi kasaye based on hard work na my meeting na work the management kasi say for them can this amount wenu eya manebo a yensam droni sikapa edi free askwa kropon no mu ebesom yen ma yentu akasebo no so ne kai wo say anwumre na osi akasebo ana yesi enkunyan ye free asante mantamo asansa akurokoti akoa promise 102.7 FM eso and the promise TV ne ebu emoto amu yi ye nam Ghana fanai baby biada mantam no makoma ko edunsia kasebo no enamo efri sese bia na mpenese se wo pre wo nko awuti e wo ko animu a ye gya wo e wa manfo so nti ye ne Ghana fo ana eche ne kwansem foforo emu abai we e ba ye wa ye ne se asoafo ni nyina no mo wo bere a mo ba be kire Ghana fo dwumadi amodie ene ba bia modru ya to dey say government accountability series na ene eye August bosome dey din kan emra se badwane a wote akonya so ema ningo prampram na wono asa ye wosoafo a wo hwe enkrato eso me kire communication digital technology and innovations minister Yera Samuel Nate George wono anekopie mu ewo ho na wode wone kese bi ama DSTV fo ye nyina nim DSTV mu amohwe bi wo mu fie no mu amohwe TV ni ade no nkofo yusu DSTV na DSTV no ye wo monthly subscription na kira sabosoma na so a ye wo sika bi a Ghana fo tua ansa na watimi ahwe DSTV no na ebo a DSTV fo edeje Ghana fo no agina mo abo ye de bowa esna zuma blow na ope bi de uti afa na no ana communication minister kire mu se wo ma DSTV fo ento ankopem August bosumin ne da etoso enson saa ebo no Ghana fo tua ema wo mo de hwe DSTV no yo mo ente so wo ha mo nchechemu aduasa 30% decrease 30% reduction say 7th August no so na say DSTV for ente so a Ghana mna bedi wonom na any wonom keke to me krata na kan say broadcasters license a wo man Ghana e de ama DSTV no ye be hotiri every woman sam e de ama National Communications Authority wabra Yera Sam Nate George wakasa na ni abere pa esene krodom emunsem ne MultiChoice Ghana. I made the announcement that I had directed MultiChoice to be present at the ministry for a meeting. At that meeting, we requested a 30% reduction in pricing for subscribers of MultiChoice Ghana's packages. The meeting addressed public concerns about affordability, value for money, and fairness in service delivery. I made clear the ministry's expectation that pricing structures had to be responsive to Ghana's current economic context. I made a formal request of 30% reduction in the package pricing and gave a deadline of July 21st for a formal response from MultiChoice. On the 21st of July this year, I received a 9-page letter from MultiChoice detailing why they were refusing to reduce
their pricing. The reasons included that the cedi had depreciated in the preceding 8 years by 240%, and they claimed that my request for a reduction on the basis of the appreciation of the cedi was unfounded because, in their words, the appreciation of the Ghanaian cedi over the last 6 months has been a fluke. Minister for Communication, Digital Technology and Innovation. Wono ana woyema na sebedwani ema ningo pram. Yera Sam Nate George. Nanumu nsemo no. Yentu akasebo no eso ayebode awuramu ewo NPP wo so no kase amanyoko no emu a. Nefa ewo United Kingdom mino emu. Ene wodi dwumadie bi ewo North London. Na chese London etifi FM. Na chairman edema UK branch ema NPP amanyoko no eye Kingsley Edumata e Japan ye bone mena ne se wo fa king wode afutuo akọ ede amagana fo mabunu titirew ene wo mo a edom NPP amanyoko no ese wo mo wo bra yie efre se abraba wo bebo ne no daachi bia no ye ka ho asem a obo ne papa ye beka ne papa obo ne bone nso a ye bebo ne bone wo kirem se oman yi mu mpanimfo no obi ene ho no mo osusu ye da se wo kina bi no obeye oman ni mu pani nanso esena braba wo bo yenti anene wabeye mampani nti wuti hoi men ka so obeye abofra sa ko osie we afiri se sempani ene mre wan kokora wo moto san aya na ekomrante ene maba wadim. You work it from when you are young. Your write-ups, how you speak, how you conduct yourself, every part of your steps in terms of life is packaged towards that direction, because whatever you're doing becomes a reference point from A to B to C and D, then you're going, and then you become somebody that people are eyeing on and they are just singling you out, and then you're becoming like, oh, we are new. The integrity is intact. You see, whatever you are doing today, see yourself, and more especially those of you who have managed to get yourself into the political arena, see yourself as want to be the leader of this country of ours one day. Because Nana Danko Kufuor, the president. President Kufuor was not president. Yura Mahama was not president. Yura Tamaris was not president. Yura John Rollins, you can't count because one watching two, no sense see a count already, and to one count. Now, watching two, 1992, and also watching two. Yeah, some more. And see, when I was a K, one Anna Waya NPP chairman, Ewo United Kingdom, Jumediano Corso, Ewo North London, and as answer when you know, at all, a drain. Yet, what I say, one so I body a ramu, Ewo Momesiamu Ebium. Na empanisi atwisirem ye no guapaso a ye ne ba kwa no enya ba koda so hu na wopani kwantrefo a wono ana King Jesus Educational Complex woda no twifo ahyire eno twifo atimokwa mansi mu fimfim mantem eyora Richard Corey wode ato aban anim se afesona saban no budget no a ya wode kɔ enwumasua so ye education center no a ya won kai ankra school free se enya aban sukufo nko a anasebio wo ye nipa dia private school pa ne say aban no budget an say obofuto bi a on factor private schools no na adwen media happen say private schools na Ghana no sabe even for man Ghana mo fa cheme nkwa na ye Ghana fo na Ghana fo ya bi tax no omo na cost for private schools but ye bi na ye private schools na free nkanka so oba ye ko nkitom ti say tufesira me hu say aban na ye bibi no the private schools are ashe nti me gina ye program kese so aso asra aban say private schools in general nkanka ye wo ko nkitom no di obeye bia no on factor ye die obeye bia no one factor ye efrisa se wo sono de dia aboatati anso edidi ora Richard Corey wono ana woye director Emma Ken Jesus Educational Complex twifo ahyire twifo atimokwa mense mu wo mfimfim mantem na no nsam eno no na eno achi no ana twifo ahyire district overseer
Emma Apostolic Church Ghana Pastor Bright Amo Ado wode eto abatan hwefo ene papafo amawo ma enim se mo hwe se mo be ma moni akọ emofra no suku ho sense mo betwa ayituma waso be hu obata bi na ne ba wientua ne school fees you na duku a wabọ no emu duro sentitipieto mu ahoma wo wurogu hon mo ase twawu wase no eka san na wo be hu papa bi nso wo gina petehia se na wo to sika gu ma so ni shi wa no tenten sa ten katans na ne ba uniform to atete wase nsem hunu kwa mo hwe san kwada ne daachen ebe ma de hwia de wo hwe oba yi a ono so daache obehwe na se wan hwe oba na fa oba nko school a abofra ne daache be basa eti etira wofo se omukoso a enhwe oba wo school fees tia omuntia exercise books omufo mu na nsem na daache ombenya so fa so na fino in general no make say school yi aba be ka wo krom ha esire na mesre ahemfufo eni benufo say bibia be koso bia no development no monkai ki Jesus the member school no akoso na esire produce na kasa no ebe kese pa timi da was pass enti wasofo Ghana fo nso da se papa se odi afutuo yi ama abatan no papafo ni bi uhwe bi shiw pa no a ho bra mo aten ebi ehyiwa no wa asekusi a ne buafuo ni dua na ehye no na wo se wagina ai ensadwa ase ene efia enitire ana wo die nso na ne ba school fees wontu ai na ema ne bi nso kaba eho batem se pa no asia brobe wei ekase mamenko a na manko a magime ni so me to aka se bono so na makomani mi da so agina mu ewa ngumasuam na wobofo ana se bio ne nam eho apaso yi na udro do ma central kropon no emu a wopani a wono so hwe ngumasua so ho eye Reverend Father Kingsley Jamina Asante wodi ato akyerɛkyerɛfo headmasters anim se emra bia ni hono mu a esese sakwada entu a school fees ya wo be pam no school fees wo kyerem se akwada no bone be no wayo se osusu sakwada bi ni school fees ye ntu aye a bomoden pa sa woni wo baata no benyansa wo so sen se wo be pam akwada no firi sakwada no de wo ye innocent wo se sa abrabo wo yi akoso sa ma akwada bi wo hono mu a nanka woni muade nanso esansa ne maame ne papa entimi ntua school fees ya ye pampam no nti amakwada no daache adum sa da bidie wo se ba na sa no a wo kyerɛkyerɛ ni headmaster yi enya kwada no anasa nya maame no a o metua school fees ana papa no a won tua school fees no ana wo ha no o na emu makwada no a woni mu hwe no a wapam no wono ana wo ha na daache operators na akyerɛkyerɛfo a ya te school ha sɛ mmɔfra no binom wɔ hɔ a ɔmo ba school a ɛnam sɛ ebi a parents no ahoɔden ne nnu ne nti edu baabi a na fees na commitment binom ne pia no ɛnkɔ waa no sɛdeɛ ɛpɛ no wobɛhɛ na akora na ba school no parent kɔ adwuma na yɛapam akora no sɛ ɔnkɔ fie ɔno deɛ ɔsɛ ɛyɛ ade a ɛha adwen ɛwɔ ngomasua asɔeɛ hɔ paa nti deɛ ɛbɛsrɛ ne sɛ awofoɔ sɛ ɔte ha a yɛserɛ wo sɛ wo so hwɛ ma school fees no mɔso nuru baabi ma yɛ mpam akora no enti eno no na eno achi no nana ata ye bo abrobe wono nso ede to so kyerem se nansan asan kwada no dodo no a eje transfer every private schools no akwa government schools na eha dwen edi entia wo kyerɛkyerɛm kakra ɛwɔ ha Dema ufonti asese. Bebre ya do mo ba public school after private school no. We no mo yi no. End of the academic year. The okra within the academic year no mo yi na for public school. Say all bana se won kita transfer letter. E kire se won ne ka o school no mo a. Obi ani ho de obeje no aya ka kire head teacher say sankura no ma omo nyi omo. E ba sa memma wo nwen say ye kame no education na mbom de obeye no ha no ye pese obeye den obekura kura achiru. Na de to so mienu ye exam more practice aya kan ewo mani babia o se yema ntia se eye ade a edi ngumasua aso ani nya kese pa ne kurakura mo no ana owura enesopon wono nso wona ye proprietor Emma Mindfield School of Excellence wono nso de to abatan no anim se ya moma mani nkonkwada no hu wo se akwada bi wo hono ma wo ba school a chese ne yam hata se enkwada handkerchief ekomode no na ma me disika ne si baabi edi mmeranto asem wo se ya mohwe na nkwada na aduane ese fata no momfema wo no mfiri sa kwada no wodidi yi a osua de yi
and the Viasno Econim, Aquabiana, Yawono, Aquano, a Japadia Casiapa Edmaya, Osanje Shla Edmaya, and a bio opinion Blumpoasha, and Timobia everything de Abua Boflano, Amonanya, quality educational, Yamfa, Emwabo Flano, and now schools does be play, school be out of Abacono Jessica, and Media Football say, Sikana Obetia, Fakakla Kawana Fano Konia, Papano Placona, Clown Conconia, quality education, now San Concosia, and now Fua, about Buana Monetia, about the Stone Network, Amadache, the classmates from Binoya, doctors, Binoya engineers, Binoya, Pinema. Na wenu nyina no ya futu a efa ngomasuya emofra no ene abata ne ahwefo no efa mo ho ana ya bomu ede amamwo no na mayenko emrase badwa mu bie mu an emrase badwa mu wopani a wono wote akonya so ede ema asense out eye yewra Reverend Intim Fodwo wode atodwa se ekwan ya galamse no afa so anansan agensemu e wa ban we mu no enya asem ketua wose sese de edru eye mining akwakodru criminal enterprise a trese ni pa bonefo ehyemu a wo digidigidi nanso oman wo bia emfa ho wo de sansem we nyina etudwa wo bra wo so de ginemu e wo mrase bedwafie eye on the floor of parliament ana wo chirim se so man ya nsode a ebeye hu pa amayen daachi bi. Mr. Speaker, today Galamsey, which our brothers on the other side went around various rivers and fetched water in bottles. Today they are not able to go and fetch bottles because the turbidity of those rivers, they cannot. They may have to use shovel to fetch the water and put in the cups. Today, Galamsey has moved from being an environmental threat into a criminal enterprise with apparatchiks of the ruling government, NDC, scrambling for sites. And yet, when the Ghana Police Service and the Ghana Armed Forces were asking for adequate budgetary allocation to be able to go and fight head on, they rather chose to starve Ghana Armed Forces, to starve Ghana Police Service, and to appoint river guards with no weapons. Enti yera Intim Fodwo woye emrase badwani Emma Ascent South wasane eye ranking member on the Interior and Intelligence Committee ewa emrase badwam na numu nsem ana wote ye no ma yento akase bo no so ye kwa abankesiem aya na empanisi se intifu ni hono mu a aya na pagafo ho enu nti ye bo obi din se wosoafo a na ya bo obi din se wono so mameye wosoafo abedi akire firi se wo mo beye adwuma bom firi se benkum ene ni fanhia ne ye fe ne se ensembo piao na wo mo a ye bo wo mo din se asoafo abedi akire no wo mo a etwato de can say last batch of the deputy ministers no one mo akọverting awie na wo mo wie verting sa no a ehu behia se ye mo kantam di nsie se wo mo bayi wo mbeso ma Ghana na emom wo mo ma emesom wo mo abusuafo na ene abankesie mo bra wo mo so afrem a wo mo esoi no ana mampani John Dramani Mahama ade afuto ema wonom ese sebi enkuruma se wo ya tenten esene wura wo kwan ana wate nintire mu ene se mo kwa akwasom se asoafo no mamo nkoye ahantan dwe e wo Ghana fo so da mo ma ahobrasee enimu anim na mahobrasee mu no Ghana fo besa ato amoso firi se aya na empanisi di wo firi kusia basa wotu aye no ye de wo soro de eto no so wo mo ene ye je wo mo to mo se deputy ministers ya wo mo kwa akwasom no wo mo din enie deputy minister for a year transport eye akwabadie so eye dwomoro emrahye bedwani honorable Dorcas Afotofi na wodi mu ntintiman sada nso ana asen of emrahye bedwani yewra James Dachikwesen wono nso ekwakwaya so afo abedi akira wobehwe amanone ensem eso mekira deputy minister for foreign affairs ana yewra Mohammed Adam Suparu wono nso ekwakwaya deputy minister for communication, digital technology and innovation ana Dr. Grace Ayensu Dankwa wono nso ekwakwaya so afo abedi akira wobehwe apomden eso ye mampani John Dramani Mahama gina so de warning kase ema wonom. As newly sworn in deputy ministers, you are now part of a team that is restoring Ghana's economic and institutional foundations. But more than that, you are now custodians of the Ghanaian people's trust and their expectations.
This is not a ceremonial role, it is a solemn duty to our people. You are to serve with humility, honesty, diligence, and accountability. Ghana does not need ministers who are inaccessible, arrogant, or aloof. Ghana needs leaders who will listen, who will act, and who will deliver for them. I therefore remind you once again to comply fully with the Assets Declaration regime. Adhere strictly to the government's essential travel policy. And before you leave the presidency, make sure you obtain a copy of the Code of Conduct for Political Appointees. Ghana Mampeni John Dramani Mahama ene wabra na aswafo abedi akire mako enan wo maso afremu asai ana yede a letter of credence ehye wonom nsem no ana selfuto we ekoma wonom hwe na mankwa nkoye dwe ahantan kokoti sem na mokoye kokoti okrom hanom a anoma na ni atie mpanisi afidie yi ni wontantano a bra mo ate mebo a akire din ma me nkwa oma so sese ya wie me nkwa so dem ye shirawo asafu Yehowa wo ye kron ewrade na aso adam a mi wura mi nwura ho kwa na mi wura so adam na mi wura ho kwa mi nwura ho kwa me de Matthew chapter 5 verse 9 ewura mu ewrade ase ne monyem so amen. Bible say enhira ne mo a mo pra asomdue na mo ne be fra mo awurade ma muntie mi yie pa wate wo kan Matthew ngoma no a amate se wutie de mi wie na se wan sakra ne won sakra bie wusi asa no enti Bible say enhira ne mo a mo di asomdue aboduku mo di asomdue ashekites mo di asomdue ayebites nam di asomdue ebotites ese mo ana ye be fra mo awurade ma won pa asomdue a wo firi Jamaica nwura no won kan ho okrom ha na asem bi se ba amwate enti he wo hu ne sa meka latin won tiase because in finhia nso nie won si aso dam da ohimanim me kwakwaje ntiremu ama amwate mame ene Glorious Encounter Ministries safopani a wadano na oba PBL Promise Broadcasting Limited harumo so a wo ka Kristo awaka no da bia wo koma Yesu wo ye bouncer ewo Heaven Gate ne dey at the Apostle Kofinti ye bone mara ne said the general papa asomdwe nkan wo and don't show me of mo papa say title ni nyina no enyansem hunu na media odu okra ne nyina won sere da sa ne nyina won sere ibra na ni agi a wo sere no nyame so ma sere atra no so mo ne kwa ne ni beje se mo nyame na mo so ma na sere mo bra mo achen ye biem kakra ma me biem ha me judi me ne papa kasa ye biem wate na mpenese ebom ne bom na ebo wate papa wono wajimidi se baba abo akenkan a me ye wa won ka akura na makan papa ye ka se obi ye peacemaker oyini pa ben ya wadaro ma said ye Matthew 5 verse 9 eken yo ya da ye chiefo ni ahefo nyina na said Yesu Kristo ko ngo pepo no so na o chire no ene no ka se nhira ne apatafo na won na obefre wo Nyankopon emma Yesu Kristo ba no ya sumbi agya enti sa sumbi agya no bi ye Kristo ni a e kire se ye show ni pa bi o si hu Kristo su e woni mu enti na Yesu kire se ye kwenti ni pa nyina nta se asumbi mu enti no o kire se wo pese wo yo Nyankopon ba bia atie ba ko ti hu so yo patafo o ma sumbi ba wo be bia wo wadwumam efie wasori be biara e ka sumbi dia o si hu asumbi wo ho esan se na Yesu Kristo ya sumbi agenti ani ti no wa wafa Kristo se wura na o kra de nkwa no o se ye hu kan sunu e wo mu obi a wompe papasem na bia de akinye beba ade ade ntokwa beba de na a kire se unye ni pano hoda ana so ko pie ba bia wutinu se na de wo ye nyina ya ade ade asumbi beba emu manya ade ade ntokwa o jamum watilu wakame konkon ko du konkon
papa ye papa homa no atiatom baby edro no pa so na nka edo sampenfo kayampa se bonweno batabrebo edro baby ede no chesa moaten de boni woni tirim boni wa moaten tirim dodo yene apostle Kofi Nti the general yene no ana ebo enkomoyi na ye hwese ansa beka papa biemu a na afa wato aso biemu amayene a Mighty ngoma no etire num eyimo nkrono was say blessed are the peacemakers for they will be called children of God. Enti amwatenti hey boy amwaten Achimota forest na se nkokokotena osi krom ha ya adwen sei papa ho mane enkomo ho ye na so papa de wati ase papa sem no akwesa tadwe utena babia wi a wotem de nti ye boy ho moden pa na ya totoa ehoma no na mo mfa sha wotirim se papa sa ba ho mo papa akuja abomia chese ayi adru babia ede no ananka network no ebe high nanso over our liar the devil is a liar kra papa wada ma to asoma enia yo minia enti de ne yakane se onipa ade bia wo ye bia ya ade asundie beba o kire wo do kire ne se de yenu onye ni nuye wutimi musa asundie enti Kristo so a o ya asundie agya no eno na no wo kire se onipa biara o ye opatafo onipa biara wo ka asundo ye peacemaker abusuam onkeke nipa ho nsem no wo so se nipa no wo de be fro Onyankopɔn ba enti ne so obi se ye Onyankopɔn ba nenso ntɔkasɛm adeɛ de ntɔkwa bɛba adeɛ ka nipa etiri bom adwumam odi obi mu kɔnkɔnsa kɔkiko bi hu nsɛm sɛ bɛyɛ a obɛnya fama senior woso yɛ kristoni a gyena mɛda to kakra because wo no asomdwe bua na yɛka no wo nka ho ɛdi yɛkyerɛ sɛ baabiara yɛwɔ no yɛma asomdwe mu na aba saa deɛ a wɔn a yɛ Onyankopɔn ba papa yada se papa aya na mpanesi aduro beje wa eya trema enya politank ma kakra wakan bible si de owaso no wontie de honhom no e ka kira asafo yada se ene wonkire muyi na minim se da se ne ye nhia de besi enye yada se papa enu nti Apostle Kofi Nti the general wono ano ye head of Christian Radio Emma Promise Broadcasting Limited Metre Oyiripa FM 100.7, Oyiripa TV, Promise FM 102.7, and a Promise TV. Ana yeneno edi enkomoyi. Nebusia tie mi pa, tie mi ye. Nyame ya adomu a dwumadie chenchirenche esi wa se tie nie se poti. Esi ni Jamaica hini toothpaste. Ya to di se supernatural watch night. Eye Promise Broadcasting Limited, Oyiripa FM TV. Promise FM TV and the na so ewo yenimu hanom a the forecourt of Oyiripa FM yenimu ha ya enya sam kotoa awurade se woni handkerchief a te wo curtains yo kwame apia te wo curtains na sada no ampaya obetia ne ga amate sound ye se woni handkerchief a wo so ye behim ye di be jambo nsamane so pa ni sum hade a wopere ho sada no be hu sese ho wa me so Betini soro boro kantaya. Ti wa be fu a be yisie. O ba ha wa so be hye papa. Wo no party ekeke fees. Na masia. Yay! Sadaro. Party ekeke fees obi ensia. Nyame ma enti dwumade ne ato de se supernatural watch night. Etini po adaso. The God of all possibilities. Luke chapter 1 verse 37. Erade asem. Dese nufusio. Mwa. So da hotel uhumanim. Na asofo mpanimfo a wonomo ewo efia ha. So all pastors of Oyiripa FM TV, Promise FM TV. Womo ana wotwedi amponyankropon kwa me ana fra na ku a wahura tena duase enti abo adwanini. Wantimi antena sa asiso anwo ahenasa. Watin teso kesi ato wo mondum se woni yamra meche eno nti sada no
nyankopɔn a wɔte so de nyankopɔn na ne nkoa a me so meka ho bie awurade saa da no mɛyɛ akoa o ebeye hu sɛ dwumadie no ɛba so nyame yɛ adom a bosomi ne da ɛtɔ so edunum 15th August 2025 enwumere no nwɔtwe saa mmerɛ ya ne gya tuatoɔ ɛwɔ Yerepa FM Promise FM yɛnim ha ya ɛkɔpem ahemache no nan Kumase nkokɔ hwa na mo amon ameha yɛn bra mo ate sɛ wɔn ne yɛ Kumase ntonton sɛ mo ɛne Kumase nkokɔ ye de nyame asa akokɔ bi ankara no ntum enti mesra wada ministers ya eba no ye ka ministers ya enye government ministers yo wɔn mo nyankopɔn ho sra wɔn so a ye beto nwom ahụ anyumtofo no minister Kwame Jedu Joshua Bano Frida Boateng Junior aname hanne komikura aname no me pacha wo penkyerɛkyerɛ mu bia no a ya momra wa Yerepa FM ha ɛda no be hu eye 15th ɛda no be sifiada ɛno ntini bebɔ nsɛm so hu bebɔ nsɛm fi sɛ memenda wo nkɔ adwuma kwasi ada wo nkɔ adwuma mfanya me so mani agro adi agro be ha adwen pa enti ye gyina we so na bra mo aten ma me nkɔ nkran mra sisi a na me ntia me boss ye fra no Mr. Emmanuel on a chief executive officer Emma Emmanuel Royal Property Agency Tama Community 25 the wenya was we biem also ani abusua no o madwedra dem say ya na news ro mu so ku enti me boss say bibia e kama de ana woduru agya nkotoku a me ye wulomo ewo ho me pam ni wulomo a me hye mpaboa enti kotoku churu manche ne din ade ni ku achuru enti ni ofa na tete kama wonte hwe mboa also make a French and can American Saro. Enti ni kwetru me tia papa nwumre wose woko said the message drada mu ewo kotoku churu man hono nyasam kotoa ana abozege international wudru bantima dia Kumasi adrum bantima Kumasi ankasa no wudru sa wo abozege a de obi age so ya international enti owo mi se bia kama wose news no mu adesa no manam na kwesa adenkum akwese esu ada etroba wasi edewu eno nti abosege international yedase papa wasi wa biem ewo ne boutique ho ewo bantima nti yedase pam na kase bosemfo ye owura Emmanuel Odro Korea wona samu Jimmy Cliff ene newsroom mante na baba wane kaba chirim se AZF a ekosi efunu ano mbobo ansam na no ema ye ne a na Udru control ene seba ho no mu a o ma ya ade papa akoko a obe oni Dorcas ene o de nam Facebook ono so obe efo kakra nti ha ne nyina anko de nyame ase enti wo mu nyina wo ho no mu a wo mo bo adwuma kama yeda wo mo ase pa in fact timu ni bo adwuma o na so miniska kamehwe wonom na Abraham Aten so African when wadi yime him ofia de mu ye ma hyi okroma de mu ye ma hyi okroma enti Abraham Aten wadi African we be yime hi de kia wa hwe ase ne mpre nson so ne nwotwe baba on ne be piapia fidie no ma me e wo studio ha bigiridi o migiridi se na wo Ghana ni so bigiridi me feel brutal so free se wa ma me kwa me ntima me som na de ba ko Ghana fo mo huye machi e wo kroma ne se mu di afon ka me e ne mu anyi o mu anyi adwuma ye fa ko mo nye na ba de ye fro pa sha ben bra beza kim troma se guna na mzia afi me ntwema mo edi ameje so say working kinding eye Ghana stakati ami te enkura woko giabo okran yada bo nyina ase yaba mo nyina mo ani ti akwa abia wo Jimmy wo boja